Hello students, in our previous class we were discussing about the preparation of alcohols, phenols, and in today's class we are going to discuss about the physical properties of alcohols and phenols. So first let us begin with boiling point. The boiling point of any hydrocarbon or any organic compound, I will start with the hydrocarbon first. The boiling point depends upon the strength of what molecular attraction. You heard about dipole-dipole interaction, then Van der Waals force of attraction, that is dipole-dipole, dipole-induced, and London forces, hydrogen bonding and all. Among the Van der Waals forces, hydrogen bonding is the weakest one. Okay, hydrogen bonding is the weakest one. So here, hydrogen bonding is the strongest intermolecular force of attraction, and London force is the weakest one. In alcohols and phenols, you can observe what type of interaction? Hydrogen bonding. You can see hydrogen bonding in case of alcohols and phenols. That's why the boiling point of alcohols and phenols are higher than the corresponding hydrocarbons and other compounds. Look into this. This is the hydrogen bonding. Here also in phenols we have hydrogen bonding. Among London force, dipole-dipole and hydrogen bonding. Hydrogen bonding is the strongest intermolecular force of attraction. Then comes dipole-dipole, and weakest force is London force. This type of force can be observed only in the case of hydrocarbons. Okay, dipole-dipole, you heard about dipole-dipole in haloalkanes and haloarenes. In haloalkanes we can see dipole-dipole interaction, and here we can see hydrogen bonding. That's why boiling point of alcohols are higher than that of corresponding haloalkanes. Here I have given some examples for boiling points. I have given ethyl alcohol, and this is ethyl dimethyl ether, and this is the corresponding hydrocarbon, that is propane. So here always this alcohol is having higher boiling point, 351 Kelvin, slightly lower than this 248 Kelvin. This is 231. This has only London forces. In this you may see some dipole-dipole interaction. Here we have your hydrogen bonding. Yes, hydrogen bonding idaga boiling point kuda enagtade jaasti agtade. So next is about the solubility. These alcohols are readily soluble in water. Eke reason heli, again because of the formation of hydrogen bonding. So solubility decreases with increase in the number of carbon atoms. Okay, as the carbon chain length jaasti aada hage alkyl chain ಏನಿದೆ ನೋಡಿ hydrocarbons are hydrophobic. So ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ boiling point slow ಆಗಿ decrease ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. It decreases. So as we increase the number of carbon atoms. ಈಗ phenol ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ solubility ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. This is because of the presence of phenol. This benzene ring. Okay, benzene ring ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ solubility ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. Otherwise, the lower aliphatic alcohols are readily soluble in water. Methanol, ethanol, propanol ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಕರಗ್ತದೆ. But as we increase the number of what? Carbon atoms, alkyl chain length ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ C1, C2, C3 ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ತದೆ. C4, C5 and higher alcohols are less soluble in water. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next is about the chemical properties. Chemical reactions of alcohols. So alcohols are very versatile in nature. They undergo both, they behave like both electrophile and nucleophile. So electrophile ಆಗಿ ಕೂಡ behave ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೀವ್ OH ಬಾಂಡ್, ROH ಇದೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get alkoxy ions plus H+. So these alkoxy ions are nucleophiles. These are nucleophiles. Understood? Alkoxy ions are nucleophilic in nature because of what? Electron rich oxygen. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ROH alcohol ಇದೆ. So this is a nucleophile which attacks on electron deficient centers like carbocation. ಈಗ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. So ಇವೆರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? That will attack on this carbon. So this will be dominated on this carbon, and what you will get ROH2 plus Cr ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ?
ಸಾರಿ ಇದೊಂದು ಈಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ so ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ this will be shifted here so what you will get ROH C plus H plus ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ yes this is the cleavage of OH bond next the bond between CO bond is broken when they react electrophile ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ CO bond ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿ RCOH ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ what you will get C++OH minus ಈಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ CO ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ RCH2OH plus H plus in the presence of an acid so this gets protonated correct alla OH gets protonated in acidic medium ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ RCH2OH ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ so it gets protonated so protonated ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ RCH2OH2 plus ಸಿಗ್ತದೆ so ಈಗ ಇದು ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು in the presence of attacking species ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇದೆ so this will attack on this ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೇಲೆ slowly partial positive charge generate ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ why because this oxygen has positive charge so ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ try to withdraw the electrons so ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RCH2Br alkyl bromide product ಸಿಗ್ತದೆ so this is how alcohol behaves like an electrophile ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ yes so ಈಗ RCH2 ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೇನೆ RCH2OH2 ಅಂತ ಇದೆ so ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು you can write like this ಈಗ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ RCH2 plus H2O ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇರಬಹುದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಾಲೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ is it clear yes next reactions involving the cleavage of OH bond okay here we start with this one first type of reactions okay alcohols as nucleophiles here first type of reaction is about the acidity of alcohols and phenols both alcohols and phenols behaves like acids what are acids acids are the proton donors bronzed acids anta karitare they are proton donors so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ acids ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ so there are many methods ಈಗ dilute acid ಆದರೆ usually they react with metals electropositive metals and they liberate hydrogen gas correct ಅಲ್ಲ ಒಂದು acid ಅಂದ್ರೆ ಈಗ dilute acid HCl it liberates H2 okay when it is treated with what metal ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ alcohols ಮತ್ತೆ phenols both react with electropositive metals like sodium magnesium aluminum and all and they produce hydrogen gas so this is sufficient to say that alcohols are good acids and phenols are acids ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ mineral acids ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ organic acids ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will be weaker when you compare it with the acidity of acetic acid or when you compare it with the acidity of HCl or H2SO4 these may be the weaker acids but they produce hydrogen gas with metals so this is the first example for what the acidic behavior of alcohol when alcohol reacts with sodium metal it produces H2 so here it is balanced so otherwise ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ROH plus sodium metal gives you alkoxide sodium alkoxide RON plus H2 ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ H2 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು ಎರಡು ಬೇಕು so you put 2 here so now I have to put 2 here also this is RO minus Na plus sodium alkoxide second example here I have taken tertiary butyl alcohol it is treated with aluminium it produces aluminium tertiary butoxide plus H2 ನಾನು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದೇನು tertiary butyl alcohol ಇದು aluminium so aluminium ನ ಕೆಲಸ ಏನು that has to provide electrons for the reduction of H plus
given by this H plus. Okay, ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ at a time ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? Al3 plus 3 electrons, 3 electron ಕೊಡ್ತದೆ. So those 3 electrons has to be utilized during the reduction. So ಈಗ ಈ H plus ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ H plus ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ H plus ಯಾವುದು ಕೊಡೋದು? ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ gives H plus. ಈಗ ಒಂದು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, one tertiary butyl alcohol gives 1 H plus at a time. But 1 H plus ಇದ್ರೆ H2 ಸಿಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಬೇಕು. So if it gives 2 H plus, is it sufficient? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 electrons, we have 3 electrons. So this much is not enough. So ಒಂದು H2 ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ? ಫರ್ದರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು H2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 H plus ಬೇಕು. ಈಗ ಇದು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 3 H plus ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ that 3 H plus you cannot write product as H2. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 6 ಆಗಬಹುದಾ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2, you put 2 here, I'll put 2. If I take 2 aluminium, I'll get 6 electrons. Correct alla? I'll get 6 electrons. 6 electrons ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು H plus ಬೇಕು? 6 H plus ಬೇಕು. So I'll put 6 here. Correct alla? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 6 H plus 6 electron gives you 3 H2. Okay? ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 6 CH3 CH3OH plus 2 aluminium. ಈಗ ಇದು 3 times Al ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Al3 plus, ಇಲ್ಲಿ Al3 plus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ O minus ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಬರೀಬೇಕು? ಇದು R ಇದೆ, ಸೊ I will put 2 here. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು H2? 3 H2. Is it clear? Yes. Next, with phenols. Phenol also react with sodium metal to form sodium phenoxide and H2 gas. So these are the examples or evidences for the acidic behavior of phenol. One more thing is, phenol is stronger acid than alcohol. How do you identify? See, phenol can react with sodium hydroxide also to produce sodium phenoxide and water. Okay, alcohol does not react with sodium hydroxide. It indicates that alcohols are weaker acids than what? Phenol. Phenol reacts with sodium hydroxide, a strong base. According to Bronsted-Lowry concept, strong acid react with strong base. Okay, alva? Why not alcohol reacting with sodium hydroxide? Because alcohol is not a strong acid. Sodium hydroxide ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now let us discuss about the Bronsted acids and all. So how Bronsted acid and bases react? ಈಗ Bronsted base B minus acid ಜೊತೆ react ಆಗಿ ನಿಮಗೆ conjugate acid ಮತ್ತೆ conjugate base ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. If acid is weak, its conjugate base is strong. If acid is strong, its conjugate base is weak. Is it correct? If base is weak, its conjugate acid is strong. If base is strong, its conjugate acid is weak. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸಾರಿ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೀಕ್, ಇದೇನಾದ್ರೂ ವೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಕೋಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ acidic? Why alcohols are acidic? Because OH bond is polar in nature. ROH. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಲಾರಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ acidic in nature. Is it clear? Yes. OH bond is polar in nature. Due to polarity, ROH or alcohols are acidic. But the acidity of alcohol depends upon the alkyl groups.
electron donating groups, remember always electron donating group decreases the acidity of alcohol. Okay, remember, when you increase the number of electron donating groups, see, when bond polarity decreases, ಈ bond ನ polarity ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ acidity ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, as you increase the number of alcohol groups, electron density around oxygen increases. ಇದರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ oxygen ಹತ್ರ ಇರುವಂತ electron density ಏನಾಗ್ತದೆ, it increases. That's why oxygen gets sufficient number of electrons and it's not going to disturb the electron density of this OH bond. ಅದರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು electron ಇದೆ. So ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ alkyl group ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, so this oxygen does not get much electron density. So ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ, it slightly pull the sigma electron clouds of OH bond towards itself. ಈಗ ಅದರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. So now it gets or creates a polarity here. ಈಗ ನೋಡಿ RCH2OH electron density ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. But as you increase the number of alkyl groups ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ electron density around oxygen increases. So electron density oxygen ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ when it increases, when electron density around oxygen increases, so polarity decreases because this oxygen does not need electrons. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ there are many alkyl groups which are ready to donate electrons to oxygen, but hydrogen is not at all electron donor, so it is not ready to donate its electron. Oxygen forcefully takes electron from hydrogen. Understood? If it is not having much electron density, if oxygen is not having much electron density, then what it does, so it forcefully attracts or pulls the electron cloud of OH bond towards itself. That's why it creates polarity. But when oxygen gets more number of electrons from electron donating group itself, when it gets electron from alkyl group itself, it's not bothered about this. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. So it's not going to disturb the electron cloud of OH bond. Slightly disturbs, but it's not going to create that much polarity. So what happens to the acidity? Acidity decreases. As polarity decreases, acidity decreases. Neನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, electron donating groups decreases the acidity of alcohols. ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. And one more thing is, alcohols are weaker acid than water. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Okay, see this alkoxide takes electron from water. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, alcohols ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, alcohols are weaker acids, so ಇದು strong base, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? yes, ಇದು strong base ಆದ್ರೆ water ಏನಾಗಬೇಕು, strong acid ಆಗಬೇಕು. is it correct? According to concept, always strong bases accept electron or protons from strong bases. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ strong base accept proton from a strong acid. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? yes. Why alcohols are acidic in nature? Due to the polarity of OH bond. Electron donating groups decreases the acidity among primary, secondary and tertiary alcohols. Primary alcohols are stronger acids than secondary are stronger than tertiary. Okay, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, alcohols are usually weaker acids than what? Phenol, and even they are weaker acids than water. Is it clear? Yes. Next, we are discussing about the acidity of phenols. I already told you, phenols are more acidic than alcohols. Phenols na acidity alcohol ginta ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. The reason ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. Okay, in alcohols, I already told you, the acidity is because of the polarity of OH bond. Acidity decreases with increase in number of alkyl groups or increase in the number of electron donating groups. As you increase the number of electron withdrawing groups, EWG, acidity may increase. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. CH2OH
ಇನ್ನೊಂದು CH3OH. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, CH3CH2OH, ClCH2OH, CH3OH. In these three, this is most acidic one. Next, this one, the least acidic one is this one. Okay, as you increase the number of alkyl groups, acidity decreases. Now coming to alcohol, phenols. Phenols are more acidic because phenol reacts with sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a stronger base. So when it reacts with sodium hydroxide, it forms sodium phenoxide and water. When you draw the structure of phenol and phenoxide, what's the difference between these two? And which is more stable? So that we have to look into. See, this is phenoxide ion with 6 electrons. This is OH ion. It has 2 lone pair of electron. Now I'll draw. This is alcohol, and this is your alkoxide ion. The proton donating tendency of phenol depends upon the stability of phenoxide ion formed. Okay, when it donates proton, if it forms a stable phenoxide ion, so ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಲಿ, when it loses its proton, white is an acid. ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಇವೆರಡರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. when you compare the stability of phenol and phenoxy or this phenoxide ion, phenoxide is usually stable than phenol. Okay, among alkoxides and alcohol is stable than alkoxide. This cannot be stabilized. The negative charge over this oxygen cannot be stabilized. Okay, that's why alcohol always try to exist in this form, in alcohol form itself, not in alkoxide form. It is not ready to form alkoxide. Why? ಯಾಕೆ ಅದು alkoxide ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ alkoxide is not stable. It's unstable and it revert to what? Gave alcohol back. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? Phenol undergo dissociation and it forms phenoxide, which is considered as most stable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಿನಾಲ್ಗಿಂತ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಫಿನಾಲ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in phenol OH group is attached to sp2 hybridized carbon, which is most electronegative than sp3. ಇಲ್ಲಿ sp3 hybridized carbon ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ OH group is attached to sp2 hybridized carbon. That means electron density over oxygen decreases. Okay, due to the presence of sp2 hybridized carbon, benzene is electron withdrawing. So here the electron density around oxygen decreases, which makes this bond more polar than this one. As polarity increases, tendency of ionization increases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು sp2 hybridized carbon ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ electron density oxygen ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. So polarity increases. Due to increase in polarity, it easily undergo dissociation to form phenoxide ion. ಇವೆರಡು ರೀಸನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, phenoxide ion is stable than phenol. That's why phenol is a strong acid. Second one is OH group in phenol is attached to sp2 hybridized carbon, and due to that the electron density of oxygen decreases and OH bond becomes more polar, okay, which favors the ionization. Okay, after the ionization, phenoxide ion which is formed is stable. That's why reverse reaction is not always favored. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರ್ ಆಗ್ತದೆ. Now we are going to discuss why phenoxide is more stable and why not phenol. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I have written the resonance structure of phenol. You know how to draw the resonance structures. So delocalization of lone pair of electron and pi electrons. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. At the same time this pi electron will be shifted here. So ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ pi electron ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? benzene ring ಮೇಲೆ. pi electron gets delocalized over benzene ring. And second thing, at ortho and para position you have negative charge.
ಸರಿಯಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಟ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇನ್ ದೀಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡೂ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ you delocalize pi electrons over benzene ring, then you find the position of negative charge over benzene ring, it's ortho and para. Okay, idistu ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, in these resonance structures, in say this one and this one has charge separation. ಎರಡು charge separation ಆಗಿದೆ. Okay, so due to that charge separation, phenol becomes unstable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದರಿಂದಾಗಿ phenol unstable ಇರ್ತದೆ. Now coming to phenoxide. ಈಗ ನೋಡಿ, I have written here alcohol. This is alkoxide. So in alkoxide, this negative charge is not delocalized. So which makes the alkoxide unstable. But phenoxide ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, once it forms phenoxide, the negative charge gets delocalized over benzene ring. I have written the resonance structure. In this resonance structure, no charge separation. You have only negative charge. So this negative charge is delocalized over benzene ring and over oxygen. ಇದೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ? It's present on most electronegative oxygen ಮೇಲೆ ಇದೆ. At the same time, ಆ same negative charge ಏನಾಗ್ತದೆ? benzene ring ಮೇಲೆ delocalize ಆಗ್ತದೆ. So due to this reason, this phenoxide ion becomes more stable. Is it clear? Yes. And see, here no charge separation. ಇಲ್ಲಿ charge separation ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿನಾಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿನಾಲ್ನ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿನಾಲ್. ಫಿನಾಲ್ಗಿಂತ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Only one charge gets delocalized. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, why alkoxide is less stable than phenoxide? In alkoxide, negative charge over oxygen is not delocalized and it is not stabilized. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ? if this is attached to electron withdrawing group. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, moving to other reactions like esterification. So this is also very important for 2 marks. What is esterification? So they will ask it. Esterification, in esterification reaction, alcohols and phenols are treated with carboxylic acids, acid chlorides or anhydrides in presence of what? Dehydrating agent like concentrated H2SO4. Or you can use phosphorus pentoxide also. You have to use dehydrating agents. Carboxylic acids. How do you write carboxylic acids? RCOOR. Is it correct? Sorry, RCOH. Acid chlorides, RCOCl. Acid anhydrides, how do you write it? RCOOCOR. This is acid anhydride. So here, in this reaction, esters are formed. I'll write it separately. If I take alcohol, ROH, and carboxylic acid, it is RCOOH. Here I have written, this is carboxylic acid. If you want, I'll write it as R dash. In presence of dehydrating agent means which is used to remove water. So there is a dehydration itself. Illi dehydration ಆಗ್ತದೆ. So we are discussing about the reactions in which cleavage of which OH bond takes place. So now this is your reaction. H2O ಹೋಯಿತು. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಓ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆರ್ ಓ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಓ ಸಿ ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಿನಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ. AROH. Only this is the difference. Instead of R you put AR, phenol, that's all. Is it clear? Yes. Next, here I have taken carboxylic acid. In this reaction I have taken acid anhydride. For this also I'll write, here I'll write ROH plus I have taken acid anhydride R dash CO
CO R dash. What is written here? R dash CO twice O. Nodi. R dash CO twice O. So again reaction will be like this. ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ROCO R dash plus R dash COOH. Okay, this is the product. Similarly, for acid chlorides, AROH phenol plus ClCO R dash in presence of pyridine. Here, the presence of pyridine is very important. Pyridine is a strong base. Okay, why this is used? Because during this reaction, this HCl produced, HCl is a strong acid, it's a mineral acid. Remember, it's a mineral acid, it's a strong acid which favors the backward reaction. Okay, it favors the dissociation of ester to form alcohol and acid chloride back. You have to prevent it. How? This pyridine is used to absorb the HCl formed during the reaction. Okay, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Backward reaction is favored. You are not getting the product. Product ಸಿಗ್ತದೆ, but immediately this HCl favors the hydrolysis of this and you will get these two reactants back. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ pyridine ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Pyridine is a strong base. ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. HCl ಹೋಗ್ತದೆ, AROCOR dash. ಓಕೆ, ಇದು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ಎನರ್ಜಿಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್? Acetyl salicylic acid is commonly known as aspirin. So in order to prepare aspirin, we need salicylic acid. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Salicylic acid, COO, 2-hydroxy benzoic acid. Correct ಅಲ್ಲ? 2-hydroxy benzoic acid. Because COOH gets the first priority over OH. 2-hydroxy benzoic acid is salicylic acid, which is treated with acid anhydride. This is known as acidic anhydride. CH3COOCOCH3, acidic anhydride. Okay, when you treat this with acidic anhydride, you will get acetyl salicylic acid. The same kind of reaction. ಇಲ್ಲಿ H ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಸಿಟೇಟ್ ಜೊತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? COH O COCH3. This is acetyl salicylic acid and your side product is what? Acetic acid. This is about the reactions of phenols. Thank you.